So let's start our class. Okay, it's a grammar class. So before going to the class, listen to me very carefully. Give me a pen. A pen. I said give me a pen. And then give me the pen. The pen means it's a particular pens. If I say the pen. The pen. And also it is an input. What is this? Look, it is an input. To refill this type of pen, we use this input. It is a kalir doa. So, input. Okay, dear students, I have written something. Second one, the pen, and third one is an input. So, our today's topic, you already guess what is our today's topic? Can you guess? Yes. So our today's topic is article. Article. Of class 6 to 8, you will find it in your exam paper in question number 1. Fill in the blanks with articles and also cross. There are 8 gaps and you have article where necessary and you have to put cross where article is not necessary. Is it clear? I think যেখানে আর্টিকেলটা আমরা ব্যবহার করব যেখানে আমাদেরকে ক্রস দিতে হবে and for this topic 4 marks and 8 gaps and 4 marks, that means each gaps half marks. Okay dear student, so our class is article. Learning outcome, let's know the learning outcomes. Will be able to define article, speak the origin, speak about the origin of article and also kinds of article and will be able to use them in their practical life. These are the learning outcomes. Okay dear students, have ready with your exercise book and pen. We will do. So what is what indicates, if you think, you can write down in your exercise book what indicates, you can write down, indicates the definiteness and indefiniteness of. So what I have written, what indicate, ja, what means ja indicate নির্দেশ করে the definiteness সীমাবদ্ধতা সরি নির্দিষ্টতা and indefiniteness মানে অনির্দিষ্টতা of noun. So it is clearly said that it is related to the noun. Article is related to noun. এটা আমাদের কি করে, নাউনকে নাউনে প্রকাশ করে. So dear students, how many kinds of, let's know the kinds, how many kinds of in the we have written a, found the example. So how many? 3, but our kinds, one category, this is called indefinite article. Indefinite means অনির্দিষ্ট. You can write down অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর পূর্বে বসে. So and it is definite article. Article and definite article, this is অনির্দিষ্ট এবং definite means নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর পূর্বে বসে, নির্দিষ্ট. So it is obviously related to noun. Okay, it is related to noun. And then a book, right? A book. So a book means একটা বই, অনির্দিষ্ট, I don't know, a book. An orange, একটা কমলা. And so this is অনির্দিষ্ট একটা. And the, if I say the book means নির্দিষ্ট, বইটি. So an অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর পূর্বে বসে, অনির্দিষ্ট. What it is originated from, কোথা থেকে উৎপন্ন, originate means
Instead of A, I can say, give me one book. One book. Look very carefully. An orange or one orange. Give me one orange. আমাকে একটা কমলা দাও. A book. It is originated from one. And the definite. That means that word. That pen. ওই কলমটা. That. It is particular. Kinds of article. Definite, indefinite and definite. And A or N, it is originated from the word. One শব্দটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর the, that শব্দটি থেকে উৎপন্ন of the article. So learn definition, kinds, origination, and also what part of speech is it? You know part of speech. So what part? এটা কাকে সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট করেছে বা অনির্দিষ্ট করেছে? নাউনকে। আমরা জানি যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রনাউনের দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা। সো এ বুক মিন্স ওয়ান বুক অ্যাকর্ডিং টু দ্য part of speech. What part of speech? Article is an adjective. So article is an adjective. Is it clear? I think it is clear to you. Okay. Dear students, we have learned this. Today, it is a long class. Today, I will take a part only. The class is based on indefinite article. So, A or N. This is indefinite article. And before going to the class, I would like to say, what is this I am writing? A, E, I, O, U. 26 letters. And there are 5 vowels. And except 5. And 21. Rest of the 21 letters, 21. Consonant. There are how many? You know. But I am telling again, 5 vowels. A, E, I, O, U. These are the vowels. Okay. And 21 consonant. So, what is the first rule? Article A and B. Generally, the word starts, we use A. Suppose A, pen. Dear students, A pen. So, pen means P. It is a consonant. We know. So, we use A. Apple. So, what is this? Start with N. N. A. A is a vowel. Look, A is a vowel. So, we have used here N. Umbrella. Vowels, we have to use N. Okay. So, this is the general rule. Dear students, I see a bird. Again, I am giving an example. I see bird. So, B, say, and it is dash import. At the very beginning, I have show you a import. So, I is a vowel. Here must be an N. So, this is the common rule. Generally, the noun start with consonant, we will use A. And the noun start with vowel, we have to use N. These are the example. So is it clear to you? Example. Okay. So the noun start with vowel. Look. One taka note. It's something different. Look, one taka note. So before one, we have to use A. One এর আগে সবসময় কি বসে? A বসে, not N. It is vowel. যদিও এটা vowel, কিন্তু one এর আগে সবসময় A বসে. If I say O-W-L, যদি ওয়ার মতো উচ্চারিত হয়, ওয়া. Owl. It's like owl. And N. But one এর before one, we have to use A. One এর আগে সবসময় A বসে, কিন্তু O দিয়া another word, you have to use N. Owl, old, like this. And next
sorry, iron. You know, iron is a useful metal. Look at the board, useful metal. And dash unique idea. Unique idea. UE. So what is this? I have written U. Okay. U useful. It is a vowel. So we have to use N, but it is different. আমাদেরকে N ব্যবহার করতে হবে যেখানে ভাওয়াল দিয়ে। আমাদের প্রথম শর্ত ছিল যদি ভাওয়াল দিয়ে শুরু হয় তখন আমাদের কি করতে, প্রনাউন্স লাইক ইউ। বাংলা যদি ইউ শব্দের মতো যদি ই ইউ ইউ অর ই ডাব্লিউ এই শব্দগুলো, এই লেটারগুলো দিয়ে শুরু হয় কোনো শব্দ, তার উচ্চারণ ইউর মতো হয়। আই এম টেলিং ইউ ইন বাংলা for better understanding. It's like you, pronounced like you. So N, we have to use A useful metal. Iron is a useful metal. And A unique, it's also pronunciation. U, unique idea. And UE. So A UE. This is the example. You can write down in the ones unknown man. Unknown man. Untidy room. Untidy room. Dear students, look very carefully. It's pronounced like you, useful, and then un. It's pronounced like a. Untidy. What will be we will use here an unknown man. An untidy room. Okay. I'm spelling mistake. So an unknown man and untidy. What is the rules? If the noun start with eu, u or ew, যদি শব্দটা নাউনটা যদি ইউ ব্যবহার করতে হবে ই, a useful metal, a unique idea, a ue, not an. And then unknown man, this is different. You can write down and exercise. So this is the rules, and again these are the exceptional. That means different. There is vowel, and then what is this? A horse. House. He lives in a house. He lives in house. I have dash horse. Again I'm writing wait dash hour. Honest man. Have you got honest man? So horse, hour, honest man. So like this. There is an adjective and there is also man. It's a noun. So honest man. So its pronouns horse. That means in Bangla horse. তাহলে a horse. If like ho in Bengali ho, যদি হয়ের মতো উচ্চারিত হয়, in a house. And then dear students, our is like ah. That means H is silent here. Silent is silent. I'm writing again. Silent is. যখন H এর silent থাকে বোঝা যায় না, hour. It's like a hour. Hour. Not hour. So an honest man. Oh, it's like oh. Honest. H is silent here. So this is the rule. It's sometimes we have to use A and sometimes we have to use N. So if the noun or the word start with H and is silent like H in Bengali ho, যদি বাংলায় হয়ের মতো উচ্চারিত হয় তখন আমাদেরকে A ইউজ করতে হবে. A horse, a house. And or we can write down here hour. Pronunciation is like this. So this is the, you have understood very clearly, dear students, difference. These are the difference. And then come to the point again. Flat. He lives in dash flat of flat. She, okay. She is dash actress.
he lives. We can count it. Before a countable noun, singular countable noun, we can use both. If they start with a consonant, we have to A flat. So she is an actress. It's start with vowel. So before a countable noun, we have to use A or N according to word. And then I am writing an example. A child needs milk. What does it represent? A man must be educated. A man must be educated. Educated. Okay. What does it represent? Express a man. That means all the child of the world needs milk. শিশুদের বাচ্চার জন্য দুধের দরকার. A child means all the children. It's a more than one. Singular. It is singular but more than one. এটা দিয়ে for singular countable noun, it express more than one. একের বেশি প্রকাশ করে. A man must be educated. সবার শিক্ষার প্রয়োজন. সার্বজনীন. A man মানে সব মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে এবং করতে হবে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে. সো এ মেন মিনস অল দ্য মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড. অল মিন মোর দেন ওয়ান. সবাইকে শিক্ষা, আমাদের মৌলিক অধিকার, সবাইকে এটা অর্জন করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে. সো সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন, ইট এক্সপ্রেস মোর দেন ওয়ান. একের সিঙ্গুলার ইনডিফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে. অ্যান্ড দেন উই ওয়ান্ট হাফ শেয়ার. আমরা শেয়ার অর্ধেক ভাগ চাই, হাফ শেয়ার. উই নিড হলিডে, অর্ধ দিবস ছুটি, হলিডে. ওকে, হলিডে. আই এম রাইটিং ওয়ান্ট হাফ. তো বিফোর দ্য হাফ what we will use? a half holiday, a half share. So before half we have to use a. And then I am writing more example. Write down in your exercise book. A lot of, a great many, a great many. Is it clear, dear students? A lot of, এটা কি প্রকাশ করে? অনেক, প্রচুর, পরিমাণ প্রকাশ করে, প্রচুর. To express the quantity of a noun, quantity পরিমাণ করে. লোক a lot of, প্রচুর. A great many, অনেক, more than one. যখন কোনো জিনিস গ্রুপ কোয়ান্টিটি পরিমাণ নির্দেশ করে তখন আমরা এ ব্যবহার করি. এ লট অফ, এগেন এ গ্রেট মেনি, এ গ্রেট ডিল, প্রচুর. অ্যান্ড দেন রাইটিং quantity. To express quantity we have to use the indefinite article. And then rice sells 50 টাকা, 50 টাকা dash kg. The car runs 80 km/h. Medicine 3 times. So look, rice sells 50 taka kg. What is this? 50 taka. This is price. Dear students, this is price. To express price, and then the car runs 80 km/h. That means per hour. Dash প্রতি ঘন্টায়, প্রতি ঘন্টায় পার আওয়ার কত? 80 কিলোমিটার যে পার আওয়ার, প্রতি ঘন্টা স্পিড. অ্যান্ড দেন টেক দ্য মেডিসিন 3 times ড্যাশ ডে. দিনে 3 বার খেতে হবে. দিস ইজ রেশিও, অনুপাত. সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, টু এক্সপ্রেস প্রাইস, স্পিড and ratio we have to use indefinite article. So
says car runs 80 kilometers an hour. Hour is like pronouns. Before I have told you it is like hour, not hour. Hour. So an hour. Take the medicine 3 times a day. That means per day, প্রতিদিন. It per means every. প্রকাশ করতে আমরা কি করি? Indefinite article ব্যবহার করি. So dear students, here to you price ratio, and then what dash are. What is this? Such fine picture. How beautiful. How beautiful dash bird. Okay. Look at this 3 sentences, and then what? Full. Such fine dash I have written here 3 examples and 2 examples. Look very carefully. What full? Yes. Okay. So this is the I have written what fool you are. You means it's a singular and countable. You are counted. Counted মানে যেগুলো গণনা করা যায়. Singular countable noun. Such fine picture, একটা মাত্র ছবি. Picture. Dear students, look very carefully. How beautiful sentences. I have written singular countable noun. What I have written? Singular countable noun. Okay, singular countable noun. I have written here. What? So obviously we will use indefinite article ki boka. And again exclamatory sentence. Such fine, single one, countable. How beautiful a bird. Ki shundor ekta pakhi. These are the exclamatory sentence to express exclamation. Again I am telling exclamation in and also singular noun we have to use. Before a singular countable noun, we have to use a indefinite article. F is a consonant, so a. And then look the next 2 example. What? More than one. So no such fine pictures. No article. So what is the rule? Before a, to express exclamation, before singular countable noun, we have to use indefinite article, but no article. Plural countable noun. Plural. In exclamation, no countable noun. But a false. Ki bokara. Such fine picture. Chobigulo ki shundor. No article. So it's clear to you. And then I am giving another example. Dear students, MBBS. What is this? LLB, BSc, BA. These are the abbreviation. Abbreviation means সংক্ষিপ্ত করে দেখো. NA, Master of Arts. এখানে যদি কোনো শব্দকে সংক্ষিপ্ত করা হয় তার পূর্বে both A or N, both article we will use A. So M. If you want to write M is vowel. So we have to use N, MA. N, same. N, MBBS. N, M. So A is a vowel sound. According to the sound, we have to use here N. So what will be next one? LLB. Same. A. So N, L. And 2SC. If we want to like this V. B is a consonant. Except this, V is a consonant. Banglai Bo. So ABSC. ABA. So in abbreviation, we use both A or N according to the N. And it start with consonant sound, we have to use A. যদি শব্দের উচ্চারণটা ভাওয়েলের মতো হয় তখন আমরা N বসাবো, এবং যখন শব্দের উচ্চারণটা কনসোনেন্টের মতো হয় তখন আমরা এটা বসাবো. Dear students, I hope
It's clear to you. And then another example I will give you. Dash Mr. Karim came. Dash Miss Rehana visited. Okay, so I will dash Mr. Karim came. We know that before a proper noun, no article. No article, we is a proper noun. But a Mr. Karim came. That means মিস্টার করিম না অজানা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা সাধারণত এ ব্যবহার করি। এ মিস্টার করিম কেম, মিস্টার করিম নামে একজন ভদ্রলোক এসেছিল। সো উই হ্যাভ টু ইউজ টু এক্সপ্রেস দ্য আননোন পারসন। মিস রেহানা নামে একজন এসেছিল। সো হোয়াট উইল বি আওয়ার আর্টিকেল এ? উই নো বিফোর proper noun, no article. Say Mr. Karim. This is Mr. Karim, so no article. But here, অজানা কোনো মানুষের indefinite article ব্যবহার করি. So these are the things, dear students. So what will be our today's lesson? We have learned, this is the first part of article. We have discussed. We have seen two examples. Some examples where we will use a or n or the. The means particular, and a or n is not indefinite. And then we have learned the definition. What indicates the definiteness or indefiniteness to a of a noun. নাউনকে সীমাবদ্ধ করে তোলে, নাউনের দোষ, নাউনকে স্পেসিফিক। It is originated from one and that. Origination also we learned, and then we have learned some example, and also what kind of part of space এটা নাউনের সাথে সম্পৃক্ত, নাউনের সংখ্যা বা দোষ গুণ এগুলো নাউনকে কোয়ালিফাই করে। That's why it's an adjective, and we have learned some rules where we will use definite article. If the noun or the word start with consonant, we will use a, and start with vowel, then n. And we have also learned some difference where a. So we have learned very clearly. In the next class, next session, we will discuss the definite article.